Experience the world as cultures fly by traditions, customs and stories told at the cultural festival Young and Old. To celebrate our heritage, diverse cultures and unite as one, His Excellency the Executive Governor of Kebbi State, Comrade Dr. Nasir Idris Kauran Gwandu, Gwarzon Daular Usmania Gamjin Yawuri invite all and sundry to the 2025 Yawuri Regatta Festival and Agric Show scheduled to hold from Saturday 13 February 2020. Ilmantarwa, faɗakarwa tare da nishaɗantarwa cikin sanyi da lumana. Ku ne ku buɗe akwatin TV, ku kalli Alu TV International sun yarce wurin ba ku hoto mai kyau da kuma tsari na gari. Experience the world as cultures fly by traditions, customs and stories told at the cultural festival Young and Old. To celebrate our heritage, diverse cultures and unite as one, His Excellency the Executive Governor of Kebbi State, Comrade Dr. Nasir Idris Kauran Gwandu, Gwarzon Daular Usmania Gamjin Yawuri invite all and sundry to the 2025 Yawuri Regatta Festival and Agric Show scheduled to hold from Saturday 13 February 2025 to Saturday 15 February 2025 in the historic town of Yawuri. The program will showcase agricultural show and the cultural display of Yawurawa. Special guest of honor, His Excellency Dr. Ahmed Aliyu, Sokoto State Governor. Guest of honor, Hajia Hannatu Musa Musawa, Minister of Art, Culture, Tourism and Creative Economy. Father of the Day, His Eminence, the Sultan of Sokoto, Al-Haji Saad Abubakar III. Host, Uban Yawurawa, Al-Haji Dr. Muhammad Zayanu Abdullahi, CON, FNSM, Vice Chancellor Emeritus. Chief Host, His Excellency, the Executive Governor of Kebbi State, Comrade Dr. Nasir Idris Kauran Gwandu, Gamjin Yawuri. Come one, come all, and let us unite in celebrating our cultural sites. Governor Ahmed Aliyu Sokoto confers with the best governor in Nigeria in financial management. Federal Road Safety Corps commends the Sokoto State government for adhering to the rules and regulations of road driving. Well-to-do society advised to give out zakat for Allah's mercies. A very good evening and thank you for joining us tonight. Today is Thursday, 13th of February 2025, which is equivalent to 14th of Sha'aban, 1446 after the Hijrah of the Prophet, peace be upon him. I am Rahma Haruna Burniwa. Sokoto State Governor Ahmed Aliyu has received the National Leadership Award for Best Management of Finances and Education in Nigeria. Our Government House correspondent Nasir Abubakar Kiri reports that the governor was honored alongside Amina Haliru Dukku, the Chief of Staff to Sokoto Government House, who received the award for Best Chief of Staff in Nigeria. The mini presentation was held at the Council Chamber of the State Government House, Sokoto. The report. The award, according to the chairman, has been conferred as the Best Governor Award on Governor Ahmed Aliyu at the Chief of Staff Government House Sokoto. Aminu Haliru Dukku also values the Best Chief of Staff in the country. The conferment of the award was performed by the chairman of the organization, Chief Peri Opara, at the Government House Sokoto. Chief Opara said the awardees were chosen after carefully observing their outstanding performance less than 2 years after assuming office. He described Governor Ahmed Aliyu as the silent achiever among the entire governors in the country. On the Chief of Staff Award, the convener of the organization noted that this was the second time of presenting such award in Nigeria since the formation of the initiative 22 years ago.
for the hospitality extended to us since yesterday we arrived Sokoto. Thank you and God bless you. The event we have come to do, this is the first time we are going to a state to honor a governor. Normally they come to Abuja. Receiving the award, Governor Ahmad Aliyu thanked the organization for finding him worthy of the award and assured of strengthening effort in ensuring financial discipline and provision of critical infrastructure to the people of the state. I sincerely thank the organizers of this event for identifying with us in Sokoto State and assure you that we would not relent in making Sokoto State a better place for all Nigerians. The governor also assured that the award will further encourage him to do more to better the life of the citizenry. In the meantime, Governor Ahmad Aliyu has been nominated for the 2024 Governor of the Year by the Sun newspaper. Presenting the nomination letter at the Government House Sokoto, the managing director of the National Daily, Onoha Oke, said it decided to consider him for the award based on performance without lobbying for it. Mr. Oke further explained that the nomination of Lifetime Achiever also goes to the APC leader, Senator Ali Mugatakarda Wamako. The seasoned journalist argued that the septuagenarian is well-deserved as he continued to offer his best for the betterment of the people of the state and the country as a whole. He said the two personalities will be decorated on the 1st of March this year. Reporting from Government House Sokoto, I am Nasir Abubakar. Sokoto state government and people of the state have been commended for their support and compliance with road safety rules and regulations. The commendation was made by the co-marshal of the Federal Road Safety Commission, Sheikh Mahmud, when he visited the state for an official engagement. Abdul Rashid Wadata Buhari reported that the co-marshal was received at the Sokoto Sector Command. The report. During the visit, which he described as a homecoming, the co-marshal Sheikh Mohammed met with officers and men of the command as well as other stakeholders in the transportation sector in the states. Sheikh stated that as the lead agency responsible for road safety in Nigeria, the commission has been working tirelessly to reduce road crashes and fatalities, which has led to a significant improvement in people's safety in the country. He emphasized the importance of collaboration and coordination among all stakeholders to achieve the goal of reducing road crashes and fatalities, which can be achieved through sensitization and public awareness campaigns, among others. Thanks and appreciate the people and government of Sokoto State for the massive support they have been given to road safety as a principle and to our agency, Federal Safety Corps, to carry out our mandate. We are also here to appreciate the staff for their commitment, their dedication to duty, and also encourage them to do more so that we create a safe and secure environment for motorists and also reduce the road traffic crashes on our highways. In an open session, several issues of driving were digested and strategized on how to improve road safety in the state, which afterwards some of the stakeholders appreciated the effort of the Commandant of Sokoto Sector, Abdullahi Maikano Hassan, and his team for their support in ensuring the safety of their lives and properties. Earlier upon his arrival, the co-marshal Sheikh Muhammad received a warm welcome home from officers and men of the command. Addressing the officers and men of the command, Co-Marshal Sheikh Muhammad reiterated President Bola Ahmed Tinubu's and Commission's commitments to improving the welfare of the officers of the Commission, such as training and retraining, housing and medical, among others. Especially the last special patrol, zero patrol that we carried from December 15 to January 15 this year, where we recorded successes and you people made sacrifices, made commitment and loyalty to the system, and came out all to support the cause of road safety.
He stated that with the command's robust framework and dedicated personnel, the Commission remains committed to its vision in eradicating road traffic crashes and creating a safe motoring environment in the state and Nigeria as a whole. The commercial visits are expected to boost the morale of the officers and men of the command and enhance their performance in discharge of their duties. Abdurrashid Wadata Buhari, Alu TV News. The Kebbi State government has fulfilled its promises to sustain the Yawuri Cultural Heritage Festival by flagging up the Yawuri Annual Regatta and Cultural Festival for 2025. Our correspondent Nazir Al-Haji Sani reports that the Emirate is committed to ensuring a smooth and colorful conduct of the event. His report. The Yawuri Annual Regatta and Cultural Festival is known for reviving and celebrating the rich traditions of Gungu people. As stated by the chairman of the Committee on Culture, Abubakar Jibril, this year's event aims to showcase fascinating aspects of Yawuri's heritage, emphasizing that many of these traditions were historically meant to train and produce legendary figures who could defend their society in times of war. With preparation in full swing, the festival is set to offer a breathtaking cultural experience for visitors. One of the key attractions of this year's festival is traditional wrestling, a sport that has long been a symbol of strength and skills in Yawuri's history. Young energetic wrestlers who have already begun arriving, eager to compete for prestigious championship trophy. During our interview, some of these wrestlers expressed their enthusiasm and readiness for the competition, with many confident that they will emerge victorious. Meanwhile, the people of Yawuri are thrilled about the return of the Regatta and Cultural Festival, especially for bringing the traditional wrestling. Actually, this year's wrestling is more fantastic and more important than the previous years, because many strangers have come here, both the governors, many dignitaries have come to watch this. Why? Because it's very important. It's very fashion. The Yawuri Annual Regatta and Cultural Festival is undoubtedly an event that you need to watch. Alu TV Nigeria will be bringing you exclusive reports and updates on all the major highlights. Naziru Alajisani, Alu TV News. And don't forget, you're watching Alu TV News, transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also watch us on our social media handles at Alu TV on YouTube channel, while on our Facebook page, you can view us at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV and watch our previous programs, or watch us live while the program is running. The news will continue. The 10th annual Zakah exhibition at the Magatakardawa Mako Farm is highlighting the importance of educating students of knowledge about the activities of the Zakah and Waqf agency. Our correspondent, Jamilu Musa Maishanu, reports that the organizers emphasize the significant achievement of raising awareness about these vital Islamic practices. His report. Malam Lawal Maidoki, the chairman of the State Zakat and Waqf Agency, emphasized the remarkable dedication of Senator Aliyu Magatakardawa Mako towards giving out annual zakat contributions, a practice that play a vital role in Islamic philanthropic acts. During the 10th zakat from the Magatakarda farm, Maidoki recognized the significant stride made by the Zakah and Waqf Agency in Sokoto State. Sheikh Umar Isa Magaji, chairman of the Kebbi State Zakah, along with Malam Umar Kanuma, chairman of the Zamfara State Zakah, expressed their admiration for the Sokoto State Zakat and Waqf Agency's initiative aimed at educating not only Nigeria but also residents of neighboring countries about the importance of Zakah. Malam Muhammad Dangandewa Mako further detailed the achievement of this year's exhibition, which showcased the contribution that derived from the Magatakarda farm. He cited a hadith which explained the Islamic guidelines governing Zakah and
outlined how the cattle will be shared accordingly, specifying the allocation of 4 cows and 1 goat for 84 goats for zakat purposes. Ubandoma Rakilla Alhaji Aliyu Hassan Liman acknowledged the senator's ongoing effort to empower the community. Sarkin Malaman Sokoto Malam Yahya na Malam Boyi alongside Sheikh Umar Ahmad Hilili called on individuals to give out zakat as a means to purify their wealth. Representative of Senator Wamako Mustafa Alkali, the permanent secretary of the Ministry of Environment, underscored the various achievements linked to the senator's involvement in Islamic activities. Alkali urged wealthy individuals to emulate Senator Wamako's commitment to purify their wealth through zakat. Dr. Jabir Sani Maihulla, the Commissioner for Religious Affairs, further echoed the commitments during his speech, represented by the Director of Sharia Abubakar Muhammad Jabbi. Abubakar Shamaki, Chairman of the House Committee on Religious Affairs, also commended Senator Wamako's steadfast commitment to the development of society. Jamilu Musa Mashanu, Alu TV News. A disciplinary committee is set to be established across schools under the Ministry of Science and Technology, Sokoto, to curb examination malpractice. This was disclosed by the Commissioner of the Ministry during a visit to Government Girls Commercial Secondary School, Tambua. The Commissioner further stated that there is no justification whatsoever for allowing students to cheat during examinations. Ibrahim Ahmad Aikin Allah was part of the Commissioner's entourage and has rest of the story. The Commissioner of Science and Technology, Professor Tahir Ahmed Sifawa, visited Government Girls Commercial Secondary School, Tambol, this morning before the school assembly. While at the school, he expressed dissatisfaction with the high rate of late coming among students and the low turnout of the student. So the situation is actually disturbing. And you can observe even the attendance of the students. Many students are of the habit of coming late. The school is located within the town, so it's not far away that to justify students coming late. And Tambol is equally a big town, so it's not a village community that do not know the value of education. So I think the members of the community need to do more so that they can be mobilizing their wards very early in the morning to make sure that they are coming to school. Government Girls Commercial Secondary School Tambol is one of the oldest girls' schools in Sokoto State. However, its hostels are currently in a deplorable state, making them uninhabitable except for snakes and other harmful organisms. No, we must be strict and ensure that if we are looking for 10 English teachers, we must get that 10 English teachers to recruit. We will not recruit 4 English teachers and recruit 6 geography teachers to complement that number. It has been part of the problem. It's not generally the shortage of teachers. The teachers in the ministry, if you count the number by school, by students enrollment, you will realize that it's enough. But it's not enough because some subject areas are not having enough, while other subject areas are having more than what is required. We are going to address that problem, inshallah. To address this issue, Commissioner Professor Sifawa paid an official visit to the chairman of Tambol local government, Honorable Abba Shehu Tambol. Students, we interact with the community leaders also. We try to encourage them to do something to sensitize the community, to help by ensuring that they are mobilizing their wards and sending them to school early. Alhamdulillah, I know on the part of the state of infrastructure, the ongoing drive and the upgrade of education infrastructure in the state, this school, inshallah, will soon benefit from it. So I know it will be part of the schools that will be renovated in not distant future. At the visitation, several issues were discussed, and on behalf of the ministry, a commendation letter was presented to the chairman in recognition of his support in providing drinking water and toilet facilities for the school. In his remarks, the Tambol local government chairman, Honorable Abba Shehu Tambol,
appreciated the commissioner for his dedication to duty, which led to the prompt visitation of the school. Ibrahim Ahmed Aikan Allah, Alu TV News. February 13th, every year is set aside as World Radio Day. It's a celebration which highlights the role that radio plays in promoting peace and tolerance and emphasizes the need for access to information and freedom of expression. In this report, Mujtaba Muhammad takes a look at the usage of radio and how it helps in making the public informed, especially on the programs and policies of various government levels. His report. Alu TV News interviewed radio veterans Yahya Mayaki and Bello Muhammad Lakoja, experienced radio expert on the importance of radio to human beings. They said World Radio Day is a celebration of the power of radio to bring people together and create positive change. An average rural man or rural person has a radio set hand either on his neck or hold it on his hand in the farm, in the market, wherever he does his small activities. You will see that he listens to the radio to find out and to know what is revolving around within the community or the vicinity he or she stays. They also added that radio can reach remote and marginalized communities, providing them with vital information. Alu TV News visited Sokoto State Central Market and interviewed Lawali Muhammad Arkilla, a radio seller, and Aminu Ilyasu Gidandari said that radio is still a staple in many households, especially in rural areas. They also added that people from rural communities are their main customers nowadays. Al-Mustafa Yusuf, a radio mechanic, nowadays people don't bring their radios for repair as much as they used to do before. According to him, it is like people have lost their interest in fixing their radios. He also added that it is because of the rise of new technologies like smartphone that people can now access stations with their smartphones. Musa Shehu, a radio listener, said he has been listening to the radio for decades and still think it is one of the best way to get news, information and entertainment. Muhammad Umar Maikanu and Alhaji Umar Tukur Mofara said they don't listen to the radio as much as they used to, but they still tune in occasionally. They also said radio is still important for people who don't have access to smartphone or the internet. Mujtaba Muhammad, Alu TV News. On the sporting activities within and around the world, here is our sports correspondent Ibrahim Wada with an update. His report. The first leg matches of the UEFA Champions League knockout phase playoff took place on the 11th and 12th of February 2024. The match between Brest and PSG ended 3-0 as the visitors PSG trashed the home side by 3 goals. The European giants Manchester City and Real Madrid collide in the UEFA Champions League knockout phase playoff first leg after Real Madrid came from behind to secure the first leg win by 3 goals to 2. Juventus welcomed PSV and the match ended 2-1. Borussia Dortmund 3 and Sporting Lisbon 0. Club Brugge and Atalanta ended 2-1. The home side Feyenoord won AC Milan by 1 goal. Also, the visitors Bayern Munich won the home side Celtic by 2 goals to 1. Monaco welcomed Benfica and the match ended 1-0. The Europa League knockout phase playoff will commence today at 6:45 p.m. on the grassroots for development Sokoto State. The Honorable Commissioner of the Ministry for Youth and Sport Development Sokoto, Dr. Mustafa Muhammad Ofamarki, has approved the selection of 14 talented young players for a trial with Sokoto United Football Club. For sport update, Ibrahim Wada, Alu TV News. And with this report of Mujtaba comes to the end of the news. But before we go, here are the main points again. We told you earlier that the Governor Ahmad Aliyu Sokoto has been conferred with an award of the best governor in Nigeria in financial management. You also heard that the Federal Road Safety Code has commended the Sokoto State government for adhering to the rules and regulations of road driving in the state. And lastly, the well-to-do society in the state has been advised to give out zakat for Allah's mercies. And that wraps up the news update at this hour. On behalf of the news editor Bashar Abubakar and the news production team,
I am once again Rahma Haruna Berniwa. Thank you for watching. An karrama gwamnan jihar Sokoto Ahmed Aliyu a matsayin gwamna mafi kwazo wajen nuna tsimi da tanadin kudin al'umma. Hukumar kiyaye aukuwar haɗura ta ƙasa ta yaba wa gwamnatin jihar Sokoto kazalika da al'ummar jihar akan ƙoƙari wajen bin dokoki da kuma ƙa'idojin tuki. An shawarci masu hannu da shuni da su yi ƙoƙari wajen fitar da zakka domin samun rahamar Allah subhanahu wa ta'ala. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da ku a labaran gidan talabijin na Alu TV. Yau Alhamis 13 ga watan Fabrairun shekara ta 2025 wadda ta yi daidai da 13 ga watan Sha'ban shekara 1446 bayan hijirar fayayyen halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Hayatu Jibo Dallatu. Gwamnan jihar Sokoto Ahmed Aliyu ya karbi wata lambar girmamawa daga wata cibiya ta nuna kyakkyawan jagoranci a matsayin gwamna mafi kwazo wajen nuna tsimi da tanadi na sha'anin kuɗi kazalika da ɓangaren ilimi a cikin ƙasar nan. Wakilinmu na fadar gwamnatin jihar Sokoto Nasir Abubakar Kere ya ba mu labarin cewa an karrama gwamnan ne tare da shugaban ma'aikata na fadar gwamnatin jihar Sokoto Aminu Halil Dukko a matsayinsa na shugaban ma'aikata na fadar gwamnatin jiha mafi kwazo a cikin ƙasar nan. An dai gudanar da wannan ƙwarya-ƙwaryen bikin ne a fadar gwamnatin jihar Sokoto. Gashi ɗauki da cikon rahoton nasa. Lambar karramawar ta ƙasa da aka baiwa gwamnan ita ce ta gwamna mafi kwazo a tsakanin gwamnonin Najeriya, yayin da shugaban ma'aikatan fadar gwamnati Aminu Halil Dukko shi ma ya sami shugaban ma'aikata mafi kwazo da kwarewa a faɗin ƙasa baki ɗaya. An tabbatar da wannan lambar ne inda shugaban wannan cibiyar Chief Perry Opara ya hannunta takardar shaidar wannan lambar a gidan gwamnatin jihar da ke nan Sokoto. Chief Opara ya ce waɗanda aka karramar an zaɓo su ne bayan sannu a hankali an yi la'akari da irin gagarumar gudunmawar da suke bayarwa da kuma ci gaban da suka kawo a ƙasa da shekaru 2 bayan kama aiki. Ya bayyana gwamna Ahmed Aliyu a zaman mutumin da ya kawo gagarumin ci gaba a cikin ƙanƙanin lokaci, inda ya yi wa tsarsa fintakau a faɗin ƙasa baki ɗaya a cewar shugaban. Dangane da lambar girmamawa ta shugaban ma'aikata mafi ƙwazo na ƙasa baki ɗaya, madugun cibiyar ya ce wannan shine karo na biyu da suke gabatar da irin wannan lambar girmamawar a Najeriya tun kafuwar wannan cibiyar kamar shekaru 22 da suka gabata. Da yake karɓar lambar girman, gwamna Ahmed Aliyu ya gode wa cibiyar akan la'akari da cancantarsa da kuma bashi wannan lambar, tare da ba da tabbacin cewa zai ci gaba da matsakaimi wurin tabbatar da an kwatanta gaskiya da adalci musamman wurin hada-hadar kuɗin gwamnati da kuma samar da roman demokradiyya ga jama'ar jihar Sokoto. Gwamnan ya ce wannan lambar haka zalika za ta kuma daɗa ƙarfafa mishi gwiwa wurin zage damtse a kan abubuwan da ya aiwatar har aka karrama shi. To a wata mai kamar wannan kuwa, gwamna Ahmed Aliyu har ila yau an ayyana shi a zaman wanda ya lashe gwarzon gwamna na shekarar 2024 na jaridar Sun newspaper a Najeriya, da ke gabatar da takardar ayyanawa a gidan gwamnatin jihar da ke nan Sokoto. Babban manajan jaridar ta Sun Onoha Oke ya ce
sun yanke shawarar ba da wannan lambar ne la'akari da cancanta ba tare da wanda suka karramar ya roƙa ko kuma ya kamun kafa domin a bashi ba. Mr. Oke haka zalika ya bayyana cewa an kuma karrama jigon APC na jihar nan Sanata Aliyu Magatakardawa Mako da lambar girmamawa ta mutumin da ya shafe tsawon rayuwarsa yana wa al'umma hidima. Ƙwararren ɗan jaridar ya hakikance cewa dattijo Sanatawa Mako da ya haura shekaru 70 duk da yanayin shekarunsa ya ci gaba da ba da tasa gudunmuwa domin inganta rayukan jama'a a jihar Sokoto da ma ƙasa baki ɗaya. Ya ce waɗannan manyan jami'an biyu za a tabbatar da wannan lambar tasu yayin bikin da jaridar za ta gudanar a farkon wata mai kamawa. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Nasiru Abubakar daga fadar gwamnatin jihar Sokoto. An jinjina wa gwamnatin jihar Sokoto kazalika da al'ummar jihar baki daya akan kokarin da suke yi wajen ganin ana bin ka'idojin tuki sau da kafa a cikin jihar nan. Wannan yabo da ya fito ne daga babban kwamanda na hukumar kiyaye aukuwar haɗurra ta ƙasa, Shehu Muhammad, a lokacin da ya kawo ziyarar aiki a jihar nan. Wakilinmu Abdulrashid Wadata Buhari na kan layi da cikin wannan rahoto. Yayin wannan ziyarar da ya bayyana a matsayin zuwa gida, shugaban hukumar kare haɗurra ta ƙasa Sheikh Muhammad ya gana da dakaru da kuma manyan ma'aikatan wannan hukuma da kuma sauran masu ruwa da tsaki a sha'anin sufuri da zirga-zirga a jihar Sokoto. Shehu ya bayyana cewa a matsayin hukumar tasu babba wajen kare haɗurra da kuma kiyaye 'yan Najeriya suna aiki tukuru wurin ganin cewa sun rage haɗurran da ake fama da su, wanda ya samar da gagarumin ci gaba wurin kare rayuka da kuma dukiyar al'ummar Najeriya. Ya kuma ƙara bayyana muhimmancin da yake akwai wurin haɗin kai tsakanin duka masu ruwa da tsaki da kuma ita wannan hukumar wurin ganin cewa an cimma muradin rage haɗura a ƙasar Najeriya, wanda hakan zai samu ta hanyar wayar da kan jama'a domin su fahimci ababen da kuma ƙa'idodin tuƙi da dai sauransu. To dalilin zuwa na dai mun samu gwamnati wanda take kula da abubuwa da ya kamata a ce an samu canji a ƙasa. So muka ga cewa ya kamata mu ma mu kasance mun zo mun gode ma su gwamnati da mutanen jihar Sokoto saboda suna ba mu haɗin kai don mu tafiyar da aikinmu, kuma mun zo don mu gode ma su ma'aikatanmu saboda yadda suke ba da gudunmawa na rage wannan hatsari da kuma tsare dukiyar al'umma masu tafiya a kan hanya. Ya tattaunawar kuwa tsakanin hukumar da kuma masu ruwa da tsaki a sha'anin tuƙi. An tattauna batutuwa da dama waɗanda suka shafi ƙa'idojin tuƙi da kuma hanyoyin da za a shawo kansu wurin rage haɗura, inda daga nan kuma wasu daga cikin masu ruwa da tsaki suka yi jinjina zuwa ga kwamandan hukumar na jihar Sokoto Abdullahi Mai Kano Hassan da kuma ɗimbin ma'aikatansa bisa ga ƙoƙarin da suke yi wurin ganin cewa sun kare dukiya da kuma rayukansu. Yayin isarsa a ofishin hukumar na jihar Sokoto kuwa, shugaban wannan hukuma ta kare haɗura na ƙasa Shehu Muhammad ya samu kyakkyawar tarba daga ɗimbin ma'aikatan wannan hukuma a ofishin. Da yake gabatar da jawabinsa zuwa ga ma'aikatan hukumar, shugaban hukumar Shehu Muhammad ya bayyana ƙoƙarin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da kuma ita karan kanta wannan hukumar wurin ganin cewa an samar da walwala da jin daɗi ga waɗannan ma'aikata ta hanyar ba su horo na musamman, samar musu gidaje da kuma ingantaccen kiwon lafiya da dai sauransu. Ya kuma ƙara da cewa duba da irin waɗannan dimbin zakakuran ma'aikata da kuma tsarin sha'anin aikin wannan hukumar za ta ci gaba da aiki tuƙuru domin cimma muradinta na kawar da haɗura da kuma kare dukiya da kuma rayukan al'ummar ƙasar Sokoto da kuma Najeriya baki ɗaya. Wannan ziyara dai ta shugaban hukumar kare haɗura ta ƙasa Shehu Muhammad ana tsammanin za ta ƙara ƙaimi da kuma himma ga ma'aikatan wannan hukuma, wanda hakan kowa zai ba su damar sauke aikinsu na kare haɗura a ƙasar Najeriya. Abdulrashid Wadata Buhari, labaran Alu TV. Gwamnatin jihar Kebbi ta cika dukkanin alƙawuran da ta ɗauka wajen tabbatar da ganin an ci gaba da gudanar da bikin nan na nuna al'adun gargajiya na garin Yawuri, wanda aka fi sani da rigata, wanda ake gudanarwa a duk shekara. Wakilinmu Naziru Alhaji Sani ya ba mu labarin cewa
masarautar ƙasar Yawuri tana tsaikaumin wajen tabbatar da ganin ana gudanar da wannan biki mai lafiya. Daga garin Yawuri gashi ɗauki da ta ko'ina shiri ya kan kama domin murnar gagarumin bikin mai ƙayatarwa domin nuna asalin al'adun Hausawa da gungawa da wasu mazauna ƙasar Yawuri. Da yake bayyana shirin kwamitin tsare-tsare, ɗaya daga cikin manyan 'yan majalisar masarautar Yawuri, Galadima Mu'azu Muhammad na Malan, ya tabbatar da cewa bikin na wannan karo zai zamo ƙasaitacce na musamman wurin baje ɗimbin al'adu da shiri ingantacce domin samar da tsaro da masaukai. Bikin ana tsammanin ya kasance wani gagarumin biki da mahalarta ba za su taɓa mantawa da shi ba. Kamar da kuke gani, ƙasar Yawuri muna da mutane kashi biyu. Muna da mutane waɗanda suke cikin gunguna, wato bakin ruwa, da kuma mutane waɗanda suke tudu. Muna da yare akalla ne 8, to kusan yare 2 kamar 3 haka, kamar gungawa da shangawa da lofawa suna bakin ruwa ne. Saura irin su kambari da dukawa da gelawa su kuma suna bisa tudu. So wannan karon mun haɗa kowa, don haka bayan wasannin ruwan nan akwai raye-raye masu inganci na al'adun waɗannan mutanen da ke bisa tudu, kuma duk mun sawo shi wannan kalo ɗin ba bar kowa ba. Galadima ya bayyana cewa a koda yaushe masarautar Yawuri na ƙoƙari wurin tabbatar da haɗin kai a tsakanin ƙabilu daban-daban da ke yankin. Kawo yanzu dai an riga an kaddamar da fara gudanar da bikin, wanda aka kaddamar a birnin Kebbi, inda ake ci gaba da gabatar da al'adu daban-daban na gargajiya. Naziru Alhaji Sani, labaran Alu TV. Labaran Alu TV. Kada ku sha'afa, kuna kallon labaran ne daga gidan talabijin na Alu TV da yake zo muku daga Sokoto, cibiyar daular Usmaniyya. Har ila yau za ku iya kallon mu a kafafen sadarwa na zamani na Alu TV da suka hada da na YouTube, yayin da kuma za ku iya kallon mu a shafinmu na Facebook. Har ila yau za ku iya kallon mu a daidai lokacin da muke karanto muku labaran. Za ku kuma iya sauke dukkanin wata manhaja ta Alu TV wadda take ajiye a cikin ma'adanai na shafin Alu TV, wanda ake gabatar da shirye-shirye da kuma labarai da suke tafiya kai tsaye a halin yanzu. Labaran za su ci gaba. A karo na 10 wajen fitar da zakar da ake fitarwa a duk shekara a gonar Sanata Aliyu Magatakarda Mako, a wannan karo an bayyana muhimmancin da ke akwai wajen ilimantar da ɗalibai akan ayyukan zakka da waƙafi, tare da tabbatar da ganin ana fitar da ita kamar yadda ya kamata. Wakilinmu Jamilu Musa Mai Shanu ya ba mu labarin cewa waɗanda suka shirya wannan taro sun bayyana muhimmancin da ke akwai wajen ganin an ci gaba da faɗakar da al'umma dangane da ayyukan zakka da waƙafi domin samun lada daga Allah subhanahu wa ta'ala. Gashi ɗauki da cikon rahoton nasa. Shugaban hukumar zakka da waƙafi na jihar Sokoto Lawal Maidoki ya bayyana himmatuwar Sanata Aliyu Magatakarda Mako akan fitar da zakka a kowace shekara a matsayin aikin da ke taka muhimmiyar rawa a cikin addinin Islama. Yayin fitar da zakkar karo na 10 a gonar Magatakarda, Maidoki ya bayyana irin ƙoƙarin da hukumar zakka da waƙafi ke yi a jihar Sokoto. Jawabi ne na farin ciki da maraba da godiya ga shi Sanata Aliyu Magatakarda Mako bisa ga wannan naci da goyon baya da ya tsaya akan wannan aiki na zakka da waƙafi a jihar Sokoto. Shugaban hukumar zakka na jihar Kebbi, Sheikh Umar Isa Magaji, da takwaransa na jihar Zamfara Malam Umar Kanoma sun yabawa namijin ƙoƙarin hukumar zakka ta Sokoto akan himmatuwa domin ganin ta ilmantar da al'ummar ƙasa har ma da makwabtan ƙasashe muhimmancin fitar da zakka. Malam Muhammad Dangande ya yi bayani dalla-dalla akan nasarar da aka samu a fitar da zakkar wannan shekarar, wanda ya bayyanar da gudunmuwar da aka samu a gonar.
ya karanto hadisan da ke bayyana tsari da yadda ake fitar da zakkar yadda addini ya shar'anta, inda ya kassafa yadda za a fitar da zakkar shanu 4 a cikin shanun da aka samu da akuya 1 a cikin awaki 84. Uban domara Alƙilla Alhaji Aliyu Hassan Liman ya yaba wa sanata akan ƙoƙarinsa wurin ci gaban al'umma. Sarkin malaman Sokoto Malam Yahaya na Malam Boyi da Sheikh Ahmad Helele sun yi kira ga al'umma da su kasance masu fitar da zakka domin tsarkake dukiyarsu. Wanda ya wakilci sanata Wamako Mustapha Alkali babban sakataren ma'aikatar muhalli ya bayyana nasarorin sanata masu alaƙa da hidimar addini. Alkali ya kuma yi kira ga masu hannu da shuni da su koyi irin halayen sanata na jinƙai. Yana yin zakata abinci saboda manomi ne, da sauran ɓangaruka na lamuran addini, gina masallatai, tallafa ma malamai, tallafa ma 'yan makaranta da sauran harkoki na marayu. Yanzu magana ganin nake ya kamata a ce ina Wurno muna yin rijista ta marayu na local government ɗin Goranyo, sabon birni da Isa, kuma kacokal sarkin yamma tare da haɗin gwiwa na World Muslim League suke yin wannan aiki. Ana yin shi ɗokacin local government 23 da muke da. Kwamishinan ma'aikatar harkokin addini Dr. Jabir Sani Mai Hulla, wanda daraktan shari'a Abubakar Muhammad Jabi ya wakilta, ya yaba wa sanata akan ƙoƙarin da yake yi na jinƙan al'umma. Abubakar Shamaki, shugaban kwamitin lamuran addini a Majalisar Dokokin Jihar Sokoto, ya yaba wa namijin ƙoƙarin sanata Wamako akan hidimar al'umma. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu TV. An ƙirƙiro da wani kwamiti a dukkanin faɗin makarantu da ke ƙarƙashin hukumar kula da kimiyya da fasaha ta jihar Sokoto da zumar ganin an kawar da irin yadda ake makuɗin jarrabawa. Kwamishinan ma'aikatar shine ya bayyana haka a lokacin wata ziyara da ya kai a makarantar 'yan mata ta gwamnati da ke garin Tambuwal. Kwamishinan har ila yau ya bayyana cewa babu adalci irin yadda ake kyale wasu suna ƙoƙarin satar jarrabawa a lokacin da ake rubuta ta. Wakilinmu Ibrahim Ahmad Aikin Allah wanda yake tare da ayarin yana ɗauki da cikon rahotonsa. Kwamishinan ma'aikatar kimiyya da fasaha Farfesa Tahiru Ahmad Sifawa ya ziyarci makarantar Gwamnatin Girls Commercial Secondary School Tambuwal tun da safe kafin fara taron asambili na makarantar. Yayin da yake zagaya a makarantar ya nuna rashin jin daɗinsa kan yawan makara da ɗalibai ke yi da kuma karancin zuwan ɗaliban makaranta. Wannan makarantar gaskiya kawai da kan lura akwai matsaloli waɗanda taka fuskanta. Yanayin wuraren karatu bai cikin yanayin mai kyawu, saboda tun lokacin da an kama da wannan makarantar bodin an ka kwashe ɗalibai sai ta koma dai. Wannan ya sa musamman area na hostel babu mutane wurin, ya ba da dama ga ɓata gari da barayi suna shigowa suna sata. Ya zan in ka lura babu gambu guda ko taga da akwai yanzu ga duk ɗakunan nan. Makarantar dai tana ɗaya daga cikin tsofaffin makarantu na 'yan mata a jihar Sokoto, amma duk da haka ɗakunan kwanan ɗalibai a wannan makaranta suna cikin wani yanayi na ha'ula'i, har ma sun kai matakin da wuya a zauna cikinsu in ba macizai da sauran halittu masu cutarwa ba. Don magance wannan matsala, kwamishina Farfesa Sifawa ya kai ziyarar aiki ga shugaban ƙaramar hukumar mulki ta Tambuwal, Honorable Abba Shehu Tambuwal, domin tattauna muhimman batutuwa ciki har da ƙoƙarinsa na samarwa makarantar ruwan sha da kuma makewayi. Security ma kuna ƙoƙari, iyaka dai mu ma a level ministry muna son mu initiate hanyar da za mu samu ƙari, amma dai kafin wannan lokaci ko muna son da Allah a ƙara diba kila ko da wasu daga cikin 'yan banga da in za a ɗan samu na su waɗanda musamman area da na hostel, saboda rashin yanzu tun da ba a kwana ya sa criminal suna tsallakowa suna ɗiba kwano madalla duk wata taga da gambu da a cikin hostel ɗin na yau an cire ta. Yana da ko jiya mun yi magana da sun gama da su kuma yanzu sun fara ɗiba kwanna da sauran bangaye musamman na raka. Haka zalika kwamishina a madadin ma'aikatar kimiyya da fasaha ta jihar Sokoto
ya miƙa takardar karramawa ga shugaban ƙaramar hukumar ta Tambuwal akan namijin ƙoƙarinsa. A nasa jawabin, shugaban ƙaramar hukumar Tambuwal, Honorable Abba Shehu Tambuwal, ya yi godiya ta musamman ga kwamishinan bisa jajircewarsa akan aiki, wanda ya ce wannan ne ya kai shi ga yin gaggawar kawo ziyara a wannan makaranta domin duba yadda al'amura ke tafiya. Ce ta cewa Allah ya karɓa addu'anmu, saboda mutanen Tambuwal suna da baƙin ciki game da rashin yara a cikin makarantar nan. Duk wani wanda ya sanya da makarantar nan take 1980 ta howa yau ya zo a ce makarantar nan ta a haka, lalle in dai mai kishi ne to dole sai ya zubar da hawaye. Ibrahim Ahmad, aikin Allah, labarun Alu TV. A ranar 13 na watan Fabrairun kowace shekara rana ce da aka keɓe domin tunawa da rediyo ta duniya, musamman ma dai muhimmancinsa da kuma rawar da yake takawa wajen samar da zama lafiya da kuma fahimtar juna, kazalika da isar da saƙonni ga al'umma. A cikin wannan rahoto, wakilinmu Mujtaba Muhammad ya kalato muna muhimmancin rediyo musamman ma dai ga al'umma da kuma irin yadda yake ƙoƙarin isar da saƙonni kai tsaye ba tare da samun wata matsala ba, tare kuma da tabbatar da ganin shirye-shiryen da gwamnati take gudanarwa ana isar da su zuwa ga al'umma. Gashi ɗauki da cikin wannan rahoto. Gidan talabijin na Alu TV ya tattauna da ƙwararru kuma gogaggun ma'aikatan gidan rediyo Yahaya Mai Yaƙi da Bello Muhammad Lakwaja kan muhimmancin rediyo ga rayuwar al'umma, inda suka ce ranar rediyo ta duniya biki ne da ke nuna tasirin rediyo wajen haɗa kan al'umma da samar da kyakkyawan sauyi. Har ila yau sun ƙara da cewa rediyo na da matuƙar tasiri gurin isar da saƙonni ga al'ummomi daban-daban. Cewa rediyo ya kawo gudunmawa ƙwarai da gaske ga mutane, musamman wayar da kan jama'a akan abubuwan da hukuma take ciki, gwamnatoci, mutane, 'yan kasuwa, talakawa, kowa da kowa. Sai a amso saƙo daga hannun gwamnati sai a faɗa ma talakawa. Talakawa sai a zo a amso su ma daga gunsu a faɗa ma gwamnati. Don haka kusan rediyo ya sa mutane sun san abubuwan da ke tafiya. Kusan yanzu in ka duba za ka ga kusan kowa rediyo, wayoyin da muke amfani da shi suna da rediyo. Ko makoyoshe za ka duba in akwai wasu shirye-shiryen da ya kamata a saurara, irin su BBC, tashoshin da manyan tashoshi, irin su Voice of America, irin su Radio France, irin su Deutsche Welle. Za ka ga kusan mutane kowa ya san lokacin da wannan shirye-shiryen ke tafowa. Haka zalika har da ma al'ummomin karkara, tare da samar musu da muhimman bayanai masu tasiri. Gidan talabijin na Alu TV sun ziyarci babbar kasuwar jihar Sokoto, inda suka zanta da Lawali Muhammad Arkilla, mai sayar da rediyo, da kuma Aminu Iliyasu gidan dare, inda suka saida wa gidan talabijin na Alu TV cewa har yanzu rediyo na da matuƙar muhimmanci a gidaje da dama, musamman a yankunan karkara. Sun kuma ƙara da cewa mutanen karkara ne mafi yawan masu sayan rediyo daga hannunsu a halin yanzu. Al-Mustapha Yusuf mai gyaran rediyo ya ce mutane ba sa son kawo gyaran rediyonsu a yanzu, saɓani da suka saba yi a dacen baya. A cewarsa, ta karbi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund inda wasan ta tashi ci 3-0. Kungiyar kwallon kafa ta Club Brugge da kungiyar kwallon kafa ta Atalanta sun kara inda wasan ta tashi ci 2-1, yayin da kungiyar kwallon kafa ta Fiona da kungiyar kwallon kafa ta AC Milan sun kara inda wasan ta tashi ci 1-0. Haka kuma mazayarta kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich ta lashe kungiyar kwallon kafa ta Celtic da ci 2-1, inda kungiyar kwallon kafa ta Monaco ta yi maraba da kungiyar kwallon kafa ta Benfica, kuma wasan ya tashi ci 1-0. A yau ne za a fara wasan zagaye na farko na gasar cin kofin Europa da karfe 6:45 na yamma. A kan ci gaban wasanni na grassroots jihar Sokoto, mai girma kwamishina ma'aikatar matasa da ci gaban wasanni ta jihar Sokoto Dr. Mustapha Muhammad Kofar Marke ya amince da zaɓar hazaƙan matasa 'yan wasa 14 da za su yi gwaji tare da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Sokoto United. Ƙarshen rahoton kenan. Ibrahim Wada, labarun Alu TV.
amma kafin ne sallama da ku bar na sake so muku wasu daga cikin muhimman kanun su. Mun ba ku labarin cewa an karrama gwamna Ahmed Aliyu da wata lambar girmamawa a matsayinsa na gwamna mafi ƙwazo wajen nuna tsimi da tanadin dukiyar al'umma. Har ila yau kun ji cewa hukumar kiyaye akuwar haɗurra ta ƙasa ta jinjina wa gwamnatin jihar Sokoto akan ƙoƙarin da take yi wajen biyar ƙa'idojin tuƙi a cikin jihar Sokoto. Da ƙarshe kuwa kun ji cewa an shawarci al'ummar musulmi da su yi ƙoƙari wajen ganin suna fitar da zakka kamar yadda Allah ya ce domin samun rahama daga gare sa. A madadin wanda hidimar ta ce labaran Bashar Abubakar da sauran abokan aiki, Hayatu Jibo da Latuki ce da ku mu kasance lafiya. Yau saƙon Aminu Dikko ne wannan, Chief of Staff da Kwamishinan Matasa Jamilu Umar Basta kenan. Ciwon da ka damun mu yanzu ya warke. A cikin shekara guda. Sokoto ta gyaru yanzu ta haske. A cikin shekara